Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay. Okay, so I again had a crash and lost the place. I know we're on verse 2 towards the end. Yeah, it's the third paragraph from the end. Yeah, that makes it easy. Go to verse 3 and go backwards, right? Yeah. Verse 2. Okay. The wealth of the world should be used for the welfare of all living entities. No, it's just below the quotation from Ishopanishad. Okay. All right. Krishna conscious devotees know very well. Yeah, that's right. Okay. Thank everybody for coming and those who might come later. And please, if you can think of any other ways to keep me busy, I will appreciate it. Спасибо всем, кто пришли. Если у вас есть еще какой-то способ занять меня, я буду рад. Like a dog, I need someone else to control me. Так же, как и собака, мне нужно, чтобы кто-то меня контролировал. Trained up properly. So we have to be in demand. Okay. Krishna conscious devotees know very well that this material world is designed by the complete arrangement of the Lord to fulfill the necessities of life for all living beings without their having to encroach upon the life or rights of another. This complete arrangement affords a proper quota of wealth for everyone according to his real needs, and thus everybody may live peacefully according to the principle of plain living and high thinking. Unfortunately, materialists who have neither faith in the plan of God nor any aspiration for higher spiritual development misuse their God-given intelligence only to augment their material possessions. Мы продолжаем читать «Нектар наставлений», второй текст. Преданным Кришны хорошо известно, что в основе материального мира лежит совершенный план Господа, согласно которому каждое живое существо удовлетворять свои жизненные потребности, не посягая на жизнь или права других существ. Это совершенное устройство мира позволяет каждому в соответствии с его истинными потребностями получить причитающуюся ему долю материальных благ, и таким образом все люди могут жить в согласии, если будут руководствоваться принципом жить просто и мыслить возвышенно. К сожалению, материалисты не верят в существование высшего замысла Бога и не стремятся к духовному развитию, и поэтому злоупотребляют разум, которым их наделил Господь, применяя его только для того, чтобы накапливать материальные богатства. Now that's quite obvious when we see what's going on in the world.
all the things we have to, like toys, like children's toys, for instance. Это примерно то, что происходит во всем мире. Мы можем это наблюдать, как, например, игрушки для ребенка. They have that one. When I first saw it, I thought it was Toyosaurus, like some kind of dinosaur or something. But Toys R Us. Когда я это увидела, этот магазин Toys R Us, я увидела игрушки из магазина, как динозавры. And I went in there once, and practically everything was video games. And that was Я many зашел в years этот ago. магазин практически everywhere все you там look, было видеоигры. We had to ride the car yesterday, and the driver was a tour guide. И это происходит везде, куда вы не посмотрите. Вчера у нас был тур в машине, и водитель был экскурсоводом. So it showed this place, Water Bomb, where they slide on the water. И он показал нам парк водных аттракционов. So I've seen it from the road, but this was an overhead shot, a drone shot or something. And it's just so big and winding around and around and around and crazy. And it cost $35 to go in there. И этот парк очень огромный, и там очень много аттракционов, и стоит $35 туда зайти, билет. And they have to climb up and wait in line to slide down for a few seconds, But they just use so much intelligence to design things like that, and all these toys and luxury items for your car, but nothing for spiritual life. They design things purposely to distract everybody from spiritual life. И там надо было стоять в очереди очень долго для того, чтобы прокатиться, спуститься с горки за 2 секунды. И в этом материальном мире делают очень много вещей для чувственных наслаждений, всякие разные штучки, машины, но никто не делает ничего для духовной жизни. То есть все вещи, которые делают, это для того, чтобы отвлечь нас от духовной жизни. So many systems to find your true potential, to clear out all this and that, and be completely healthy and live forever, but nothing about the soul. Столько много Sometimes the систем mind. для того, чтобы улучшить вашу жизнь, для того, чтобы очистить вас, здоровое питание, но никакой системы для духовного прогресса. They call it spiritual, but they just talk about good health, the newest herbs or the newest massage or the newest this and that. Они говорят о духовных вещах, но на самом деле это все для тела, то есть здоровое питание, какой-то новый массаж, новые травки, новые специи. So we're very fortunate Srila Prabhupada came. Lord Chaitanya empowered him, or Lord Nityananda, to go to America and, do the inconceivable. И поэтому нам очень повезло, что Шрила Прабхупада приехал, что Господь Чайтанья наделил его силой для того, чтобы он приехал в Америку. Это все трудно понять. Not only the books, but he came himself and he taught everything. Он не только дал нам книги, он приехал сам и сам нас всему научил. Okay, so next. They devise many systems like capitalism and materialistic communism to advance their material position. They are not interested in the laws of God or in the higher goal, always anxious to fulfill their unlimited desires for sense gratification. They are conspicuous by their ability to exploit their fellow human beings. Стремясь улучшить свое материальное положение, они изобретают множество социальных систем вроде капитализма или материалистического коммунизма. Их не интересует ни законы Бога, ни высшая цель жизни. Охваченные жаждой удовлетворять свое неутолимое желание чувственных наслаждений,
Они довели до совершенства искусство эксплуатировать своих собратьев и других живых существ. I don't know every country, but America, the politicians, the congressmen, the senators, they get very high pay. They're already rich people, but they get very high pay. Я не знаю, как в других странах, но в Америке все эти депутаты, конгрессмены, правители, они получают очень большую зарплату. Они и так уже богатые люди, но они также получают большую зарплату. They only actually work a few months out of the year. Они работают только несколько месяцев в год. And they get a very high retirement pay. Они получают высокие пенсии. But they don't want to raise the minimum wage for the people. They only raise the tax. The soldiers they send to war can barely support a family on the pay they get. Но они не хотят поднять и минимальную заработную плату для людей, и те солдаты, которых они посылают на войны, они с трудом на эту зарплату могут поддержать свои семьи. The richest men, like, I'm just giving it, examples. I know, like this Walmart, they have that in Israel. No, we don't. It's all over the world. It's just a department store, Ну, It has есть everything очень, in them. Cheap stuff, but everything. есть очень много богатых людей, и я слышала об одном, этот хозяин Walmart, это сеть дешевых супермаркетов в Америке. So it's one of the biggest retail businesses, and of course now because of the online, it's a little bit down, but one of the richest family in the world. Это семья, владельца этих сетей, этих супермаркетов, она одна из самых богатых семей в мире. But the law says those owners of that, they don't have to pay personal income tax because they're creating jobs. И законы говорят, что хозяева этой сети, они не должны платить налоги на свою прибыль, потому что их сеть создает рабочие места. But they're also shutting down all kinds of small businesses. Но в то же Wherever время they go. они закрывают маленькие бизнесы. And the people that work there, if they have 2 children in the family, they have to go and get government welfare, otherwise they can't live. The pay is so small. И люди, которые работают в сети этих супермаркетов, если у них есть 2 детей, то им нужно получать какое-то социальное обеспечение, иначе они не могут содержать семью на эту заработную плату. That's the capitalist, the communist, I don't know. Так работает капитализм. So Prabhupada saying, when human society gives up these elementary faults illuminated by Rupa Goswami, Achahara Prayasas Cha Prajalpo Niyamagra, enmity will cease between men and animals, capitalists and communists, and so forth. In addition, all problems of economic and political maladjustment and instability will be solved. This pure consciousness is awakened by the proper spiritual education and practice offered scientifically by the Krishna conscious movement. So that's what Prabhupada did. He gave scientifically, how to not only, you should be vegetarian, how to cook, and how to offer to Krishna, and, how to do everything, how to chant. Как только человеческое общество избавится от этих первичных пороков, перечисленных Шрила Рупа Госвами, Атьяхары и других, прекратится всякая вражда между людьми и животными, капиталистами, коммунистами и так далее. Будут разрешены все проблемы, связанные с политическими разногласиями и экономической нестабильностью. Такое чистое сознание пробуждается в ходе правильного духовного образования и практики, доступ к которым на высоком научном уровне открывает движение сознания Кришны. И это то, что Шрила Прабхупада нам дал, научный подход. То есть он нам показал, как готовить, как быть вегетарианцами, как читать джапу, он научил нас всему. This Krishna conscious movement offers a
spiritual community that can bring about a peaceful condition in the world, every intelligent man should purify his consciousness and rid himself of the above-mentioned 6 hindrances of devotional service by taking wholehearted shelter of this Krishna conscious movement. Движение сознания Кришны предлагает формулу духовного сообщества, способного утвердить мир на земле. Каждый разумный человек должен очистить свое сознание и преодолеть 6 перечисленных выше препятствий на пути преданного служения, со всей искренностью примкнув к движению сознания Кришны. That's the end of the second verse. Так заканчивается комментарий ко 2 стиху. Okay. I have to plug in something else. We're so much dependent on plugging things in that make sure we can use our phone and our computer and our internet. No. Мы очень зависим от электричества, компьютеры, телефоны, интернет. That should help us to understand how much we need to be connected to Krishna. Это должно помочь нам понять, как мы должны быть зависимы от Кришны. But sometimes it distracts us. We forget to connect to Krishna. We're so busy connecting to other things. Но иногда эти вещи нас отвлекают, мы думаем о том, чтобы подключиться к разным вещам и забываем подключиться к Кришне. Where's the PowerPoint? What's the password for the internet? You know. Какой пароль для интернета? Такие вещи. Okay, the next verse is the 6 things that help to practice Krishna consciousness. Следующий стих говорит о 6 вещах, которые помогают практиковать сознание Кришны. It's a very nice one. Utsaha nischaya daira tat karma pravartana sangha tyagat satovrite sadbir bhakti prasidyati. Utsaha nischaya daira tat karma pravartana sangha tyagat satovrite sadbir bhakti prasidyati. Utsaha nischaya daira tat karma pravartana Sangha Tagat Sato Vrite Sadbir Bhakti Prasidyati. Utsahat is by enthusiasm. Утсахат, энтузиазмом. You say enthusiasm also. So English comes from Russian or Russian comes from English? Or they both It come comes from Latin. Huh? It'll come from Latin. They both come from the same source, from Sanskrit. Nischayat, by confidence. Нишчаят, уверенностью. Dharyat, by patience. Дхарьят, терпением. Tat karma, various activities. Татат карма, различных видов. Favorable for devotional service. Различных видов деятельности, благоприятных для преданного служения. Pravartanat, by performing. Правартанат, выполнением. Sangha tyagat, by giving up the association of non-devotees. Санга тьягат, отказом от общения с непреданными. Sata, by the great previous acharyas. Сатах, великих ачарьев прошлого. Vrite, by following in the footsteps. Врите, следованием по стопам. Sadbi, by these 6. Шадбхи, этими 6. Bhakti, devotional service. Бхакти, преданное служение. Prasidyati, advance or become successful. Прасидьяти, развивается или делается успешным. There are 6 principles favorable for executing pure devotional service.
1. Being enthusiastic. Существует 6 принципов, следования которым благоприятствует чистому преданному служению. Первое. Необходимо действовать с энтузиазмом. 2. Endeavoring with confidence. Второе. С уверенностью прилагать усилия. 3. Being patient. Третье. Проявлять терпение. 4. Acting according to regulated principles. Четвертое. Следовать регулирующим принципам. Such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. В частности, Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. That's from the 7th canto, spoken by Prahlad, and Hiranyakashipu did not like it. Это из 7-й песни Шримад Бхагаватам сказано сказано Прахлада Махараджам, и Хираньякашипу это не понравилось. Hearing, chanting, and remembering Krishna. Слушать повествование о Кришне, прославлять его и постоянно помнить о нем. Abandoning association of non-devotees. Это отказаться от общения с непреданными. And following in the footsteps of the previous acharya. Шестое. Идти по стопам предшествующих ачарьев. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Придерживаясь этих 6 принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. Report. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu has defined devotional service as follows. Anyabhilasita sunyam gani karmadinavitam ano krishna ana kulyena krishnanu shilanam bhaktir uchate. Uttama Bhakti, or unalloyed devotion, under the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of any fruit of karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. Преданное служение – это не сентиментальное размышление и не внушительный себе экстаз. Его сущность – практическая деятельность. Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами дает следующее определение преданного служения. Уттама Бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и не содержать в себе примесей кармы, деятельности ради ее плодов, безличной гьяны и каких бы то ни было корыстных желаний. Anyway, I don't know exactly, but this verse is referred to many, many, many times. If you remember reading Chaitanya Charitamrita, how many times this was in the purport? Этот стих упоминается очень много раз в комментариях. Например, когда мы читали Чайтанья Чаритамриту, то тоже можно было его часто встретить. Uttama Bhakti, or unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord.
This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all their selfish desires. Уттама Бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и не содержать в себе примесей кармы, деятельности ради плодов, безличной гьяны и каких бы то ни было корыстных желаний. Extraneous motive. There should be motive to please Krishna and please Guru, but no motive, for fruitive results. Должны быть мотивы удовлетворить Кришну, но не должно быть посторонних мотивов, таких как удовлетворить себя. Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we have to refer to an activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo yogis teach. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service, but for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Бхакти сродни возделыванию земли. Само это слово «возделывание» указывает на некую деятельность. Возделывание духовности, вопреки учению некоторых псевдо-йогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить материалистическую деятельность, из-за которой человек постоянно охвачен беспокойством. So that's working for some people in America, in New York especially. There's so many meditation classes. И это работает для некоторых людей. И в Америке, особенно в Нью-Йорке, очень много курсов и занятий по йоге, по медитации. Started out mostly Buddhist, but many people now, instead of after work when they're all stressed out, they instead of going drinking or something, they go for a meditation class. So that's good. Then hopefully they'll meet devotees, or the meditation teacher will invite devotees to chant in their class or something. Or devotees make mantra meditation classes, and attracts a lot of people. В основном эти курсы преподают буддисты, но тем не менее это полезно. Например, люди после работы вместо того, чтобы идти в какой-нибудь паб, они идут на эти курсы по медитации. И иногда людям на этих курсах представляют преданных или приглашают преданных посетить эти курсы. И также преданные, они тоже делают курсы мантра-медитации. In London, they made their mantra card they give out. Said mantra medication. В Лондоне они раздают такие визитки с махамантрой, и там написано мантра medication, то есть лекарство мантры. Medication, medicine. Предлагают мантру как лекарство. So, and that's true. And actually, many articles and things are saying how meditation can help you get better health and recover from this and that. And so it's true. И это правда. В многих журналах можно видеть статьи, которые говорят о том, как медитация может помочь вам улучшить свое здоровье, свое моральное и физическое состояние. И это правда. Meditation means stopping nonsensical activities, at least for the time being. Devotional service, however, not only puts an end to nonsensical, mundane activities, but engaging one in meaningful devotional service. Prahlad recommends Shravana Kirtana, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam, Archanam Bandhanam Dasyam, Sakyam Atmani Vedanam. The 9 processes of devotional service are as follows. This is when Hiranyakashipu asked him, what did you learn in school? And he told him this, and he was really mad. Медитация хотя бы на время позволяет удержаться от всякой бессмысленной деятельности. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении.
Махараджа Пралада говорит, преданное служение состоит из 9 форм деятельности. Это когда Хираньякашипу спросил, чему ты научился в школе, и так ему ответил Пралад Махарадж, и ему это не понравилось. Here are the name and glories of the Supreme Personality of Godhead. Преданное служение состоит из 9 форм деятельности. Первое – внимать звуку святых имен Верховной Личности Бога и слушать повествование о Его величии. Chanting His glories. Второе – прославлять Господа. Remembering the Lord. Третье – помнить о Господе. Serving the Lord's feet. Четвертое – служить стопам Господа. Worshipping the deity. Пятое – поклоняться Божеству. Offering obeisances to the Lord. Шестое – выражать глубокое почтение Господу. Acting as the Lord's servant. Седьмое – действовать в роли слуги Господа. And making friends with the Lord. Дружить с Господом. And surrendering oneself fully to the Lord. И девятое – полностью предаться Господу. Shavana kirtana smarana bandhana pada sevanya dasave sakyamatma nivedana. Shravanam, or hearing, is the first step in acquiring transcendental knowledge. One should not give oral reception to unauthorized persons, but should approach the proper person as recommended in Bhagavad Gita 4:34. Tad vidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshyanti te gyanam ganinas tattva darshana. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge to you because he has seen the truth. Шраванам слушание – первый шаг к овладению трансцендентным знанием. Некомпетентных людей слушать не следует. Необходимо обратиться к достойному человеку, как советует Бхагавад-гита. Чтобы узнать истину, обратись к духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. So this inquire submissively and render service. That otherwise we won't get the result. Поэтому мы должны вопрошать и предлагать свое служение, иначе мы не получим результат. People have many different motives. Some people just want to get a name, spiritual name. У людей есть разные мотивы. Кто-то просто хочет себе духовное имя. They don't really want to hear and inquire. They just like prasadam or something. They still make advancement, but to really go back to Godhead, we need to inquire submissively, really wanting to hear, and render service. Иногда они не хотят задавать никаких вопросов, им просто нравится просад, например. И так или иначе, они тоже делают какое-то продвижение, но для того, чтобы получить результаты, нам нужно вопрошать смиренно и служить. So there's a famous morning walk. It's in Bombay, this Dr. Patel. He was Prabhupada's age. He was kind of like friends with Prabhupada. И есть эта известная утренняя прогулка со Шрилой Прабхупадой, когда он прогуливался с доктором Пателем. Он был другом Шрилы Прабхупады. And he knew a lot of Bhagavad Gita, and he was always quoting it. И он также знал Бхагавад-гиту. Он часто цитировал ее, они спорили на эту тему.
At one point, Prabhupada, he said, we won't talk at all on the walk, and just had someone read Krishna book while they walked on the beach. И однажды он сказал ему, мы не будем разговаривать во время прогулки, и он попросил какого-то преданного читать в это время Кришна Бук, Нектар, источник вечного наслаждения. So, you know, whatever Prabhupada said, Bhagavad Gita, he would say it meant something different. You know, that's many Hindus, that's what their idea of a spiritual conversation is. You just argue. И каждый раз, когда Шрила Прабхупада приводил какую-то цитату из Бхагавад-гиты, тот приводил другую в противовес. И таким образом многие индусы воспринимают общение на духовной темы, они просто спорят. So Prabhupada quoted this verse. И Прабхупад процитировал этот стих. And he said, Prabhupada said, you have to be submissive. И Прабхупад сказал, ты должен быть смиренен. He said, I am submissive. Он сказал, я смиренен. Prabhupada said, you're not submissive. Прабхупад сказал, нет, ты не смирен. I'm submissive, Prabhupada. A few times Prabhupada said, no, you always argue. И так несколько раз тут говорят, ты не смиренен. He said, I don't argue. Prabhupada said, yes, you do. You're arguing. No, I don't. И, в общем, они так спорили. Прабхупад говорит, что ты постоянно споришь, ты не смиренный. Он говорит, нет, я смиренный, я не спорю. Yes, Так you know, продолжалось. And then all of a sudden he said, you're right. И в конце концов он согласился, говорит, да, ты прав. And he became nice. И он стал себя вести хорошо. And when he later met devotees, И позже он встретил преданных. he remembered that, and he said, that was the best day of my life, you know. Он вспоминал эту прогулку, говорил, что это был самый лучший день моей жизни. He had been smashed by Prabhupada. Его разгромил Шрила Прабхупада в тот день. Prabhupada could do that. We can't generally do like that with anybody. Even though now we're as old as Prabhupada was, we don't have his position. Шрила Прабхупада мог так делать, но мы не можем так вести себя с людьми. Даже сейчас, когда мы уже старше, но тем не менее у нас нет такой силы, какая была у Шрилы Прабхупады. Okay, so anyway, that's the point, is to be submissive and render service. В этом заключается весь смысл — быть смиренным и служить. Gauranga. Then the self-realized soul can give knowledge. Осознавшая себя душа тогда может дать знание. It's further recommended in the Mundaka Upanishad, Tag Vigyan Nartam Sa Gurum Eva Vigat Chet. To understand that transcendental science, one must approach the bona fide spiritual master. Thus, this method of submissively receiving transcendental confidential knowledge is not merely based on mental speculation. In this regard, Мундака Упанишад советует то же самое. Чтобы понять светлую науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Таким образом, метод смиренного принятия сокровенного трансцендентного знания не основан на каких-то умозрительных рассуждениях. in this regard, Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami
Brahmanda Brahmiti Boon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. Another very famous one. In the course of traversing it, universal creation of Brahma, some fortunate soul may receive the seed of Bhakti Lata, the creeper of devotional service. This is all by the grace of Guru and Krishna. Вот что об этом говорит Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Рупе Госвами. Скитаясь по вселенной, созданной Брамой, некоторые удачливые души получают семя Бхакти-латы, лианы преданного служения. Это возможно только по милости Гуру и Кришны. By the mercy of Krishna, we get Guru. По милости Кришны мы получаем Гуру. When Krishna sees that we're somehow frustrated enough or curious enough for whatever reason, he'll arrange a Guru. Если Кришна видит, что мы разочарованы, либо мы любопытны, мы хотим знания, то Он посылает нам Гуру. And then for those who are especially fortunate, they would accept a Guru and take it up, and then they get Krishna. By the mercy of Guru, you get Krishna. И тем, кто более удачлив, кто принимает этого Гуру, Кришна дает, то есть он получает, такой человек получает Кришну по милости Гуру. The material world is a place of confinement for the living entities who are by nature anandamaya, bliss, pleasure seeking. They actually want to be free from the confinement of this world of conditional happiness, but not knowing the process of liberation, they are bound to transmigrate from one species of life to another and from one planet to another. Материальный мир – это место заточения для живых существ, которые по природе своей ананда-майя, ищущие наслаждения. На самом деле они хотят вырваться из заточения в этом мире обусловленного счастья, но не зная пути к освобождению, вынуждены переходить из одной формы жизни в другую и переселяться с планеты на планету. In this way, the living entities are wandering throughout the material universe. When by good fortune, one comes in contact with the pure devotee and hears from him patiently, one begins to follow the path of devotional service. Such an opportunity is offered to a person who is sincere. The International Society for Krishna Consciousness is giving such a chance to humanity at large. If by fortune one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately opens. Живые существа скитаются по всей материальной вселенной, но если им посчастливится встретить одного чистого преданного и терпеливо выслушать его, они вступят на путь преданного служения. Такая удача выпадает на долю того, кто искренен. Международное общество сознания Кришны предоставляет эту возможность всему человечеству. Если человек по счастливой случайности воспользуется ею и начнет заниматься преданным служением, перед ним тотчас откроется путь к освобождению. One should accept this opportunity to return home back to Godhead very enthusiastically. Without enthusiasm, one cannot be successful. Even in the material world, one has to be very enthusiastic in his particular field of activity in order to become successful. A student, a businessman, an artist, or anyone else who wants success in his line must be enthusiastic. Нам следует отнестись к возможности вернуться домой обратно к Богу с огромным энтузиазмом. Без энтузиазма невозможно добиться успеха ни в чем. Даже в материальном мире энтузиазм является залогом успеха в любом деле. Энтузиазм необходим студенту, бизнесмену, художнику, каждому, кто стремится преуспеть на своем поприще. Similarly, one has to be very enthusiastic in devotional service. Enthusiasm means action
but action for whom? The answer is one should always act for the Krishna. Krishnarte Akila Chesta. Madhya 22, 126. In order to attain perfection in Bhakti Yoga, one has to perform devotional activities under the direction of the spiritual master in all phases of life. It is not that one has to confine or narrow one's activities. Krishna is all-pervading. Therefore, nothing is independent of Krishna. As Krishna himself states in the Bhagavad Gita 9:4, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham te shavastita. By me and my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Не менее важен энтузиазм в преданном служении. Энтузиазм подразумевает деятельность, но ради кого? Ответ таков: действовать следует только для Кришны. Чтобы достичь совершенства в бхакти-йоге, необходимо в течение всей жизни заниматься преданным служением под руководством духовного учителя. Это вовсе не означает, что нужно ограничить свою деятельность какими-то рамками. Кришна пронизывает собой все, и потому нет ничего, что существовало бы отдельно от него, как он сам говорит об этом в Бхагавад-гите. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. So that's like the first Achintya Beta Beta Tattva verse, simultaneously in and out, inside and outside. Это как первый стих Ачинтя Беда Беда Татвы, он одновременно внутри и снаружи. Under the direction of the bona fide spiritual master, one has to make everything favorable for Krishna's service. For example, at present we are using a dictaphone. The materialist who invented this machine intended it for businessmen or writers of mundane subject matters. He certainly never thought of using it in God's service. We are using it to write Krishna conscious literature. Of course, the manufacture of the dictaphone is wholly within the energy of Krishna. All the parts of the instrument, including the electronic functions, are made from different combinations or interactions of the 5 basic types of material energy. Bhumir, Apo, and Vayu, Kamanu, Buddha, Vacha. The inventor used his brain to make this complicated machine, and his brain, as well as the ingredients, were supplied by Krishna. Действуя под руководством истинного духовного учителя, человек должен использовать все для служения Кришне. Например, сейчас мы используем диктофон. Материалист изобрел это устройство для бизнесменов или авторов светских романов. Он, разумеется, не думал, что диктофон будет задействован в служении Богу, однако мы используем его для того, чтобы писать книги о сознании Кришны. Безусловно, весь процесс создания диктофона находится в сфере влияния энергии Кришны. Все детали этого механизма, в том числе и его электроника, представляют собой различные сочетания 5 основных элементов материальной энергии – Буми, Джалы, Агни, Ваю и Акаши. Для создания такого сложного устройства изобретатель использовал свой мозг, который, как и все остальные части этого механизма, дал ему Кришна. Все зиждется на моей энергии, говорит Кришна. According to the statement of Krishna, Matstani Sarva Bhutani, everything is depending on my energy. Thus, the devotee can understand, and since nothing is independent of Krishna's energy, everything should be dovetailed in his service. Кришна говорит: все зиждется на моей энергии. Преданному нетрудно понять, что ни один объект этого мира не действует самостоятельно в отрыве от энергии Кришны, а потому все должно использоваться в служении Кришне. Does everybody know what dovetail is? No. Yeah. Actually, I don't know. I haven't heard it for a long. When I first joined, the devotees used that word all the time. Prabhupada must have used it, but then gradually
I don't know, I never hear it, but it's a very interesting idea. Is it a dovetail? Dovetail is a Dovetail. term. I'll explain it. В общем, есть такой термин dovetail, если я правильно поняла, это хвост голубя. И Шрила Прабхупада First place, a использовал dove is a bird, you know, pigeon. Да, то есть дав это голубь. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love. That was a Christian song. So, Это такая была песня у христиан. so the tail of the dove, you know, all the feathers come together at one point, then they spread out. И хвост голубя, он выглядит таким образом, что там собираются все перья в одной точке. So usually it's a carpenter term. I don't know how Prabhupada, you know, was using it so much. Еще Прабхупада использовал этот термин хвост голубя очень часто. But, you know, they have the wood or something spread out and it comes together at some point. Этот термин также Make используют... a joint. It's like a joint to put many things together. Используют плотники, когда они собирают древесину вместе, и это напоминает хвост голубя. So anyway, that's Prabhupada. It means that everything you do, you know, whatever kind of work, whatever we're doing, put it all together with Krishna. Offer everything to Krishna. И когда Прабхупада употребляет этот термин, он имеет в виду, что бы мы ни делали, мы все должны предлагать Кришне. Okay, so that in case it comes up again and again, maybe in this book more than other books. В общем, в английском варианте это встречается. Whatever we're doing it, bring it together so you're offering everything to Krishna. Bring it all to one point, you know, one purpose. Ekeha Kurunandana. Смысл в том, что бы мы ни делали, мы должны предлагать это Кришне. То есть это все должно сводиться к одному. Okay. Endeavor executed with intelligence and Krishna consciousness is called utsaha, or enthusiasm. The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. The execution of devotional service is not a matter of idle meditation, but is practical action in the foreground of spiritual life. Усилия, которые человек прилагает, опираясь на разум сознания Кришны, называют утсахой, энтузиазмом. Преданные всегда находят верные пути, позволяющие им использовать в служении Господу абсолютно все. Преданное служение – это не пассивная медитация, а практическая деятельность на передовой линии духовной жизни. Prabhupada keeps stressing this. It's not idle meditation like so many meditation. You just meditate, they don't do anything, you fall asleep. And then when they're finished, they go back to whatever else they normally do. Шрила Прабхупада, он постоянно подчеркивает это, что это не пассивная медитация. И люди думают, что они занимаются медитацией, но на самом деле они медитируют, потом засыпают, и потом просыпаются и возвращаются к своей обычной деятельности. Love means service. А любовь – это значит служение. Like most translators, when they translate bhakti, they say divine love. Как, например, многие переводчики, которые, когда они переводят бхакти, они говорят божественная любовь. But that, you know, the idea most people have of love is not, you know, quite what bhakti means. Но
то представление о любви, которое есть у людей, это не совсем то, что бхакти представляет собой. Like they have that term making love, that means sex. Как, например, So есть это выражение «заниматься любовью», это означает секс, that's not bhakti, you know. но это не So бхакти. they just think it's divine sex or something. It's just all imaginary. Prabhupada told you what to do, you know, how to serve Krishna. Get the deity, how to serve, how to preach, how to do everything for the service of Krishna, the person. И когда люди слышат божественная любовь, они думают, что это какой-то там спиритуальный божественный секс. Но это не так. И Шрила Прабхупада, он показал нам, как нужно служить, как нужно любить, как предлагать служение божествам и как служить Кришне. Okay. Practical action. So many Практическая times when деятельность. people see how active the devotees are, they can't think that's not spiritual. Иногда люди, которые видят, как преданные себя ведут, они говорят, что это не духовное. You just have to sit in the yeshiva and study all day. Они вместо этого сидят в яшиве и учатся целый день. Okay, next. These activities must be executed with patience. One should not be impatient in Krishna consciousness. This Krishna conscious movement was started single-handedly. In the beginning, there was no response, but because we continue to execute our devotional activities with patience, people gradually began to understand the importance of this movement, and now they are eagerly participating. One should not be impatient in discharging devotional service, but should take instruction from the spiritual master and execute them with patience, depending on the mercy of Guru and Krishna. Такая деятельность требует от человека терпения. На пути сознания Кришны не стоит проявлять нетерпение. К примеру, я начал это движение сознания Кришны в одиночку, и первое время оно не получало поддержки. Однако мы терпеливо продолжали заниматься преданным служением, и люди постепенно стали осознавать важность этого движения, и сейчас с энтузиазмом принимают в нем участие. The successful execution of Krishna consciousness activities requires both patience and confidence. В преданном служении не стоит проявлять нетерпение. Необходимо получить указания духовного учителя и терпеливо следовать им, полагаясь на милость Гуру и Кришны. Чтобы достичь успеха в сознании Кришны, необходимо терпение и уверенность. Many endeavors fail because we're not patient. Много усилий пропадают впустую, потому что мы нетерпеливы. We want quick results. Мы хотим быстрых результатов. But it takes time to achieve anything. Но занимает время для того, чтобы что-то достичь. So there's many stories of athletes or somebody that was trying so hard, and they never win, but they just keep trying and finally they win. Есть много историй о том, как какие-то атлеты, у них все время не получалось что-то выиграть, но тем не менее они продолжали, и в конце концов их усилия увенчалось успехом. So we have to know what the goal is, and then we have to be patient to make steady progress. И мы должны знать, какова является наша цель, и набраться терпения. We're trying for the highest goal of, Krishna, higher than any Mount Everest or anything. Мы пытаемся достичь Can't get there quick and cheap. очень высокой цели, которая выше, чем любой Эверест.
и поэтому мы не можем достичь ее очень быстро. One thing that temple president was always saying when I first went to the temple, which was good, helped me a lot. I wish I remember it more often now. Это одна из первых вещей, которые я слышала от президента храма, когда я начал посещать храм. But he always said, И Krishna is not cheap. я бы хотел помнить об этом всегда. И он Krishna is говорил, not что cheap. Кришна не дешевка. So, in other words, you know, you don't get, Sahaji has offered cheap Krishna. And there's so many of those now, and cheap everything. Cheap yoga, get a yoga teaching certificate online for $25, you know, all kinds of crazy things. Сахаджи предлагают Кришну по дешевке, и сейчас очень много дешевых вещей. Дешевая йога, можно получить сертификат за $25 онлайн. So many classes I saw now offered special $25, get all these certificates, like you're, you know, and, but all these things take a lot of practice. Я видел столько много всяких курсов онлайн. Пройдите курс, получите сертификат преподавателя йоги за $25. Но и все эти вещи, они занимают время. And so many people ask, you know, offering instant prema and all kinds of things, or drugs that give you prema, and, you know, spiritual advancement by drugs, and more of that. Или есть люди, которые предлагают вам моментальную прему, или, например, наркотики, которые вам дадут эту прему. Это много таких вещей. So here's an example Prabhupada gave often. A newly married girl wants to have children, but she can't expect to have them immediately after marriage. Это пример, который Шрила Прабхупада часто дает. Выходя замуж, всякая девушка надеется, что у них с мужем будут дети, однако она не может рассчитывать на то, что они появятся на другой день после свадьбы. Of course, now many people do have children right after marriage because they're already pregnant when they get married. but we're not counting that. This is the old-fashioned. В наши дни многие люди, у них уже есть дети на следующий день после свадьбы, потому что они, когда женятся, они уже беременны. So when she gets married, and then she can try to have a child. Выйдя замуж, она, разумеется, может попытаться завести детей. They must surrender the husband and that they'll get a child in due course of time. Но But для этого not always. Для этого она должна довериться своему мужу, зная, что в положенный срок обязательно родит ребенка. Но не всегда это получается. I know at least two couples in Israel. So long time they had to wait and so much endeavor. Я Krishna, сам and then they get лично it very nice. знаю две пары в Израиле, которые очень много лет пытались, но у них ничего не получалось. Не было детей много лет. So it's a good example how they kept trying and didn't give up. You know, like in India, there are men that if the wife doesn't give them a boy's son right very quickly, they just throw her out. Some different tribe or whatever, they're like that. Useless woman. Это очень хороший пример терпения, что у них не получалось, но они старались, они пытались, и в конце концов получилось. Например, в Индии, в каких-то там племенах есть такой обычай, что если жена не дает сына в очень короткий срок, то ее просто бросают. Она считается бесполезной. Similarly, in devotional service, surrender means that one has to become confident. The devotee thinks, Avasya Rakshibe Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. Так и в преданном служении. Предаться значит обрести уверенность. Преданный думает, Кришна обязательно защитит меня и поможет мне успешно заниматься преданным служением. That's a nice one, huh? Avasya Rakshibe Krishna.
Krishna will surely protect me and help me to be successful. Of course, we have different ideas of what is successful. У нас есть и разные понимания того, что значит успех. Real success means we develop love for Krishna. Настоящий успех значит, что мы сможем развить себе любовь к Кришне. And sometimes we think success means I'll get many disciples, or I'll get, distribute the most books or something, but that would be maybe a side effect of success. But that in itself is not success. And success means to love Krishna, to be satisfied with whatever you get from Krishna. Иногда мы думаем, что успех — это что у меня будет много последователей или такого рода. Но это, конечно, успех, но это побочные эффекты успеха. Настоящий успех — это то, что мы обретем любовь к Кришне. As already explained, one should not be idle, but should be very enthusiastic about executing the regulated principles. Tat tat karma pravartana. Neglect of the regulated principles will destroy devotional service. Как уже говорилось, не следует быть пассивным. Напротив, необходимо с горячим энтузиазмом следовать регулирующим принципам. Пренебрежение такими принципами губительно скажется на преданном служении. In this Krishna conscious movement, there are 4 basic regulated principles forbidding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. A devotee must be very enthusiastic about following these principles. If he becomes slack in following any of them, his progress will certainly be checked. В движении сознания Кришны есть 4 основных регулирующих принципа, налагающих запрет на недозволенный секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманивающих средств. Преданный должен с большим энтузиазмом следовать этим принципам. Нарушение любого из них непременно приведет к замедлению его духовного роста. Srila Rupa Goswami therefore recommends tat tat karma pravartanat. One must strictly follow the regulated principles of Vaidhi Bhakti. In addition to these 4 prohibitions, yama, there are positive principles, niyama, such as daily chanting of 16 rounds on japa mala beads. These regulated activities must be carefully performed with enthusiasm. That is called tat tat karma pravartana, or varied engagement in devotional service. Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует: необходимо строго следовать регулирующим принципам Вайди Бхакти. Помимо 4 запретов яма, существует еще и указание, что надо делать нияма. К ним, в частности, относятся указания ежедневно повторять 16 кругов Маха-мантры Хари Кришна на четках Джапа-мали. Всем этим правилам необходимо следовать ревностно, с энтузиазмом. Это называется тат-тат карма правартана, заниматься разнообразной деятельностью в преданном служении. The yama and niyama, that's like basic yoga, which many big yoga schools are teaching now, but many, they want many so-called spiritual movements, they want to jump ahead, but they don't have this basic of yama and niyama, which Prabhupada stressed. Яма и нияма — это основные принципы йоги, которые также должны обучать на курсах йоги, но многие так называемые духовные движения, они хотят сразу перепрыгнуть через это, и у них нет такой основы, которую дал нам Шрила Прабхупада.
So it's called, yoga ethics. Это называется этика йоги. So basically, you can just go over the basic ones that are in all the yoga books from Patanjali and everything. And actually, there's a sloka in the third canto that lists all the yamas and niyamas exactly. Есть в третьей песне Бхагаватам стих, который перечисляет все эти ямы и ниямы. I'll just go over it. I don't know where that verse is. Beyond asanas. So there's the 8 yogas, and then there's the yamas and niyamas. Есть 8 йог, есть ямы и ниямы. So the yamas, that means control, restraining, discipline. Яма это означает контроль, дисциплина. Very basic. Ahimsa. И первое это ахимса. Of course, that means nonviolence. Это означает ненасилие. Prabhupada expands that. He says it's violent to, not give Krishna consciousness to people. You're performing violence if you let them just go on living their life of sense gratification. Еще Прабхупада дает этому такое значение, что если вы не даете людям сознание Кришны, то вы причиняете насилие по отношению к ним, если вы даете им просто жить ради чувственного наслаждения. Then satya, truthfulness. И затем правдивость. That would fall under, ahimsa is no meat eating. Ненасилие это также вегетарианство. Satya, truthfulness, no gambling. Правдивость это не заниматься азартными играми. Asteya means no stealing. Астея? Yeah, that's a Sanskrit word. Not stealing. И следующий термин это не воровать. That's not one of the actual list of regulated principles, but it's everything belongs to Krishna. That's taught very strongly. Это не в списке регулирующих принципов, но так как все принадлежит Кришне, то можно это понять. And then brahmacharya, no illicit sex. И затем целибат, не заниматься незаконным сексом. And brahmacharya really means, absorbed in spiritual activities, not just celibacy. Брамачарья означает не только целибат, но занятия в духовной деятельности. Not just a certain dress or living in a certain room of the temple. That's not exactly just brahmacharya. Это не только одевать определенную одежду и жить в комнате в храме. Это не вся брамачарья. Aparigraha means no greed, not hoarding too many things. И следующий принцип это не жадничать, то есть не желать приобрести много вещей. So that's Isavasyam idam sarvam yatkinta jagacham jagat tena tektena bunjita magridaha kasvadana. One should take only those things which are necessary, which are given to him as his quota. So these are natural things, and we have to be conscious of these things. И как говорится, в Ишупанишат нам не нужно приобретать вещи, которые не являются необходимостью. И это являются основные вещи. Then there's socha and cleanliness. И дальше идет чистота. Santosha, contentment, satisfied with whatever comes automatically.
И нужно быть удовлетворенным тем, что есть, и то, что приходит автоматически. Tapasya. And that means in this, they say discipline or burning enthusiasm, tapasya. Chanting Hare Krishna, Hare, going on Sankirtan, cleaning the temple, cooking, all these things, tapasya. И следующее — это тапасия или дисциплина, но также имеется в виду дисциплина с энтузиазмом, то есть выходить на санкиртану, убирать в храме, готовить. And each swadhyaya, studying the scriptures. Следующий принцип — это изучение Писания. And Ishvara Pranidhana. That means worshiping God. Most yoga schools will put it in a Mayavadi kind of way, accepting a higher power, surrendering to a higher being, but not knowing who it is or something. И следующий принцип — это поклонение Богу. И множество этих йога-школ, они это сводят к философии Майявади, то есть принять какой-то высший разум, принять силу высшего разума. Furthermore, in order to be successful in devotional service, one must give up the association of undesirable people. This includes karmis, gyanis, yogis, and other non-devotees. Once Chaitanya Mahaprabhu was asked by one of his householder devotees about the general principles of Vaishnavism, as well as the general routine activities of a Vaishnava. And Chaitanya Mahaprabhu immediately replied, Asat Sangha Taga, A Vaishnavachar, Madhya 2287. Characteristically, a Vaishnava is one who gives up the association of worldly people or non-devotees and performs devotional activities, Vaishnava activities. Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы должны отказаться от нежелательного общения. К нему относится общение с карми, гьяни, йогами и другими непреданными. Когда один вайшнав-семьянин попросил Шри Чайтанью Махапрабху объяснить ему основные принципы вайшнавизма и рассказать о повседневных занятиях вайшнавов, Шри Чайтанья Махапрабху тут же ответил: вайшнава отличают прежде всего то, что он избегает общения с мирскими людьми, то есть непреданными. Characteristically, Artam Das Thakur has therefore recommended Tandera Charana Sevi Bhakti Sanivas. One has to live in the company of pure devotees and execute the regulated principles laid down in the previous acharyas, the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Gopal Bhatta Goswami, and Raghunath Bhatta Goswami. If one lives in the association of devotees, there is little chance of associating with non-devotees. The International Society for Krishna Consciousness is opening many centers just to invite people to live in the company of devotees and practice the regulated principles of spiritual life. Вот почему Шрила Нароттама Дас Тхакур советовал нам: нужно жить в обществе чистых преданных и следовать регулирующим принципам, установленным ачарьями прошлого, 6 Госвами Вриндавана, Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Рагунатой Дасом Госвами, Гопалой Бхаттой Госвами и Шри Рагунатой Бхаттой Госвами. Если человек будет жить в обществе преданных, ему не придется часто общаться с непреданными. Международное общество сознания Кришны открывает свои многочисленные центры, чтобы люди могли жить в обществе преданных и следовать регулирующим принципам духовной жизни.
Devotional service means transcendental activities. On the transcendental platform, there's no contamination by the three modes of material nature. This is called Vishuddha Sattva, the platform of pure goodness, or goodness free from contamination by the qualities of passion and ignorance. In this Krishna conscious movement, we require everyone to rise early in the morning by 4 o'clock and attend Mangal Arti, or morning worship, then read Srimad Bhagavatam, perform kirtan, and so forth. Thus, we hold continuous activities in devotional service 24 hours daily. This is called Sato Vrite, or following in the footsteps of the previous acharyas, who expertly filled every moment of time with Krishna conscious activities. Преданное служение – это трансцендентная деятельность. На трансцендентном уровне нет осквернения тремя гунами материальной природы, и потому его называют Вишудда Саттвой, уровнем чистой благости, свободной от скверной, страсти и невежества. В движении сознания Кришны мы требуем, чтобы все преданные вставали рано, около 4 часов утра, посещали Мангала Арати, утреннюю службу, читали Шримад Бхагаватам, участвовали в киртане и так далее. Так круглые сутки мы занимаемся какой-либо деятельностью в преданном служении. Это называют сато-врити, следованием по стопам предыдущих ачарьев, умевших заполнить каждое мгновение своей жизни деятельностью в сознании Кришны. So I found the verse in the Bhagavatam. Third canto, text 28, chapter 28, text 4. Ahimsa Satyam Asteyam Yavadartha Parigraha Brahmacharyam Tapaksocham Swadhyaya Purusarchitam. So exactly the yamas and niyamas. Sorry, can you say it again, which chapter? With One which should canto? practice nonviolence. 28, verse 4, third canto. Third canto, 28. Very easy to translate. Okay, I got it. One should practice nonviolence and truthfulness, should avoid thieving and be satisfied with possessing as much as he needs for his maintenance, Йог не should должен abstain from причинять... sex life, perform austerity, be clean, study the Vedas, and worship the Supreme Personality of Godhead. Йог не должен причинять вреда другим живым существам и красть. Он должен быть правдивым, довольствоваться только самым необходимым, воздерживаться от половых отношений, совершать аскезы, хранить чистоту, изучать веды и поклоняться высшей форме Верховной Личности Бога. In China, we had a lot of classes for yoga schools. В Китае есть очень много классов по йоге. So I would usually talk about this first. I really appreciated it. И меня приглашали в различные школы йоги, и я всегда вначале говорил, цитировал вот этот стих и говорил об этом. If one strictly follows the advice given in this verse by Srila Rupa Goswami, namely being enthusiastic, being confident, being patient, giving up the association of unwanted persons, following the regulated principles, and remaining in the association of devotees, one is sure to advance in devotional service. In this regard, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks that the cultivation of knowledge by philosophical speculation, the collection of mundane opulence by the advancement of fruitive activities, and the desire for yoga siddhis, material perfections, are all contrary to the principles of devotional service. One has to become thoroughly callous to such non-permanent activities and turn his intention instead to the regulated principles of devotional service. Тот, кто неукоснительно следует совету Шрилы Рупы Госвами, данному в этом стихе,
то есть действует с энтузиазмом, уверен, терпелив, отказался от нежелательного общения, следует регулирующим принципам и постоянно общается с преданными, обязательно будет прогрессировать в преданном служении. В связи с этим Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур отмечает, что попытки обрести знания с помощью философских размышлений, накопления материальных богатств в процессе кармической деятельности и стремление обрести йога-ситхи, материальные совершенства, противоречат принципам преданного служения. Bhagavad Gita 269. Yanisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashyato mune. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. В Бхагавад-гите говорится, то, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. When Hari Vilas Prabhu first met Prabhupada, he was a new devotee, but he'd read Bhagavad Gita, and he asked Prabhupada, what is the meaning of this verse? Когда Хари Вилас Прабhu был молодым преданным, он спросил Шрилу Прабхупаду, каков смысл этого стиха. And Prabhupada gave a very interesting answer. И Прабхупад дал очень интересный ответ. He said that means when they see us and we're giving up sense gratification and have some austere, they laugh, oh, you stupid fools. И Прабхупад ответил, что когда они видят нас, что мы отказались от действия ради наслаждения чувств, они смеются над нами и говорят, что вы дураки. And when we see them working so hard just for a little sense gratification, just to get some beer and television or something, we laugh. Но когда мы видим, как они тяжело работают для каких-то мимолетных наслаждений, для того, чтобы в конце дня попить пиво и посмотреть телевизор, то мы над ними смеемся. And actually, we'll see it literally also in certain parts of every city. И мы можем буквально это видеть в разных частях города. In London, the temple's in that Soho district where there's so many bars and clubs. В Лондоне храм находится в районе Сохо, там, где очень много пабов и клубов. And so when we get up to go to Mangalarti, the apartment down the road, we see a lot of people just coming home from the bars, especially on the И weekend. когда мы рано утром идем на Мангала-арати по этой улице, то мы видим, что многие люди, они только идут домой, возвращаются из баров, и особенно на выходных. They have these clubs where they don't even open till 11 o'clock at night. Там есть клубы, которые даже не открываются до 11 вечера. Because people have these crazy work schedules, and then they dance all night till 8 o'clock and then go home. У людей это очень тяжелое расписание рабочее, и потом в конце дня они танцуют в этих клубах до ночи и идут домой. Engagement in devotional service is the life and soul of the living entity. It is a desired goal and supreme perfection of human life. One has to become confident about this, and one has to be confident that all activities other than devotional service, such as mental speculation, fruitive work, or mystic endeavor, will never yield any enduring effect. Complete confidence in the path of devotional service will enable one to attain his desired goal, but attempting to follow other paths will only succeed in making one restless. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is stated, one must be calmly convinced that those who have given up devotional service to engage in severe austerities for other purposes are not purified in their minds,
despite their advanced austerities, because they have no information of the transcendental loving service of the Lord. And that's the Bhagavatam. Преданное служение Господу жизненно необходимо живому существу. Оно является желанной целью и высшим совершенством человеческой жизни. Мы должны быть непоколебимо уверены в этом и также в том, что любые занятия, не связанные с преданным служением, будь то умозрительное философствование, кармическая деятельность или практика мистической йоги, никогда и никому не принесут вечного блага. Абсолютная убежденность в верности пути преданного служения поможет достичь желанной цели, тогда как попытки следовать другими путями только лишат человека покоя. В 10-й песне Шримад Бхагаватам сказано: «У нас не должно быть никаких сомнений в том, что ум людей, отказавшихся от преданного служения, чтобы совершать суровые аскезы ради каких-то иных целей, нечист, несмотря на их аскетические подвиги, ибо они ничего не знают о трансцендентном любовном служении Господу». Further stated in the 10th canto, although mental speculators and fruitive actors may perform great austerities and penances, they still fall down because they do not have information about the lotus feet of the Lord. The devotees of the Lord, however, never fall down. In the Bhagavad Gita 9:31, the Supreme Personality of Godhead assures Arjuna, Konteya Prati Janihi Name Bhakta Pranashati. O my son of Kunti, you declare it boldly that my devotee never perishes. Далее в 10-й песне говорится: «Все великие аскезы, гьяни, карми не могут отгородить их от падения, поскольку им ничего не известно о лотосных стопах Господа. Однако преданные Господа никогда не падают». В Бхагавад-гите Верховная Личность Бога заверяет Арджуну: «О сын Кунти, смело говори каждому, что мой преданный никогда не погибнет». So that's where Krishna is telling us to preach. You declare it boldly. Это там, где Кришна говорит нам, что мы должны проповедовать. When Indraduna Maharaj met Prabhupada, Prabhupada told him, preach boldly the glories of the holy name. That was his instruction. Когда Индрадюмна Махарадж встретил Шрила Прабхупаду, он сказал ему: проповедуй смело святое имя. And that's the same thing that Krishna is telling Arjuna here. You declare it boldly, you tell everybody. И это то, что Кришна говорит здесь Арджуне, то есть ты должен быть смелым, говоря об этом всем. 40, Krishna says, Neha brikka nasosti pratyavayuna vidyate swapamasya dharmasya trayate mahato bhayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement in this path can protect one from the most dangerous type of fear. В другом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Тот, кто вступил на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности». A little advancement, what to speak of steady progress, working daily and, chanting every day and serving Krishna and the devotees. And, Krishna will drag us. Sometimes a person will give up his ordinary material engagements and out of sentiment take shelter of the lotus feet of the Supreme Lord and begin preliminary execution of devotional service. Even if such an immature devotee falls down, there's no loss on his part. Преданное служение так чисто и совершенно, что оно буквально заставляет того, кто вступил на этот путь, в конечном счете достичь успеха. Случается, что человек, поддавшись порыву, оставляет материальную деятельность и находит прибежище у лотосных стоп Господа, делая тем самым свои первые шаги на пути преданного служения. Даже если такой незрелый преданный позже падает,
то ничего не потеряет. On the other hand, what is the gain of one who executes the prescribed duties according to Varna and Ashram if he does not take to devotional service? С другой стороны, чего достигли люди, которые ревностно исполняют все предписанные обязанности в соответствии со своими варнами и ашрамами, но не обращаются к преданному служению? That's from the Bhagavatam, and there's a very famous verse from the Bible. Это из Бхагаватам, и также есть очень известный стих в Библии. Of course, New Testament, so you Jewish people, you don't know it. But Это в Новом Завете, поэтому евреи об этом не знают. what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit the soul? Or what can anyone gain in exchange for the soul? In other words, they give Какую up their пользу, connection with Krishna. That's what that means. какую пользу может дать человеку завоевание всего мира, если он не делает ничего для души? I had experienced it before I met devotees. I was really lost. So I was kind of aimlessly driving around America and hoping to find some kind of spiritual community or something. No У idea меня был exactly. такой опыт. До сознания Кришны я был потерян, я просто бессмысленно так ездил по всей Америке, пытаясь найти какое-то духовное общество, какое-то призвание. And way in the desert, you know, there was nothing anywhere. Just the Arizona desert. И я проезжал по пустыне, там не было больше ничего, это пустыня в Аризоне. There was a big signboard with this Bible verse on it. It really made me think. И там был огромный щит с этим стихом из Библии, и это заставило меня задуматься. Because I couldn't see any reason to pursue, you know, gain in the material world anymore, but I had no idea what to do. I think many devotees had the same experience. Потому что я не видел никакой причины в накапливании материальных богатств, но в то же время я не знал, а какова альтернатива, чем же тогда заниматься. Some of the newer translations, instead of saying he loses his soul, they say he loses his life. В новых переводах этого стиха из Библии говорится, что не теряет свою душу, а теряет свою жизнь. Of course, the soul is life, you know. Потому что душа — это и есть жизнь. Okay. Although a fallen devotee may take his next birth in a low family, his devotional service will nevertheless resume from where it left off. Devotional service is a hoituki apratiyata. It is not the effect of any mundane cause, nor can it be terminated by any mundane cause or permanently curtailed by any material interpretation. Therefore, devotees should be confident about his engagement and should be not very interested in the activities of karmis, gyanis, and yogis. Даже если в следующей жизни оступившийся преданный родится в семье бедных или незнатных людей, его преданное служение продолжится с того места, на котором оно прервалось. Преданное служение определяют словами «агайтуки апатихата». У него нет никакой материальной причины, и никакие мирские причины или материальное вмешательство не способны полностью уничтожить его. Поэтому преданный должен быть уверенным в правильности избранного пути и не проявлять интереса к тому, что делают гьяни и йоги. Okay, should we finish? There's not very much left of this verse, so we can finish it even though we'll go a few minutes over. There are certainly many good qualities among fruitive actors, philosophical speculators, and mystic yogis, but all good qualities automatically develop in the character of a devotee. No extraneous endeavor is needed.
is confirmed in Srimad Bhagavatam 5:18-12. All the good qualities of a demigod progressively become manifest in one who has developed pure devotional service. Because a devotee is not interested in any material activity, he does not become materially contaminated. He's immediately situated on the platform of transcendental life. However, one who engages in mundane activity, be he a so-called Gyani, Yogi, Karmi, philanthropist, nationalist, or whatever, cannot attain the higher stage of Mahatma. He remains a Duratma, or cripple-minded person. Безусловно, у карми, спекулятивных мыслителей и йогов-мистиков есть много положительных качеств, однако у преданного все хорошие качества развиваются сами собой. Ему не нужно прилагать к этому какие-то дополнительные усилия. Шримад Бхагаватам подтверждает, что у того, кто достиг уровня чистого преданного служения, постепенно развиваются все положительные качества полубогов. Преданный равнодушен к любой материальной деятельности, и потому материя не оказывает на него оскверняющего влияния. Он с самого начала живет трансцендентной жизнью. Однако тем, кто поглощен мирской деятельностью, будь то так называемые гьяни, йоги и карми, филантропы или националисты, никогда не стать такими же возвышенными, как махатмы. Они так и останутся дуратмами, недалекими людьми. Mahatmanastamam partha daivim prakrtima ashita bhajantyanana manasa gyatva bhutadi mavyayam. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. В Бхагавад-гите сказано: «О сын Притхи, те, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая». Since all the devotees of the Lord are under the protection of His supreme potency, they should not deviate from the path of devotional service and take to the path of karmi, jnana, or yogi. This is called utsaha nischaya dharyat tat tat karma pravartanat, enthusiastically executing the regulative activities of devotional service with patience and confidence. In this way, one can advance in devotional service without hindrance. Все преданные Господа находятся под покровительством Его высшей энергии, поэтому им нет никакого смысла отклоняться от пути преданного служения и становиться на путь карми, гьяни или йогов. Это и есть регулируемая деятельность в преданном служении, которая занимается с энтузиазмом, убежденностью и терпением. Взяв на вооружение эти принципы, человек сможет беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении. Okay, we made it. One more shloka. Мы закончили еще одну шлоку. Okay. That one, is positive and good to remember. Эту шлоку неплохо было бы запомнить. We have to be patient with our own advancement. We have to be patient with others that, like who we're trying to teach. Мы должны набраться терпения, быть терпеливыми по отношению к своему продвижению, также по отношению к другим, которых мы пытаемся обучать. If we want to accomplish anything, there has to be patience. And enthusiasm without patience becomes very frustrating. You want a quick result and become very angry and give up or blame somebody else or something crazy. Если мы хотим чего-то достичь, то нам необходимо терпение, потому что энтузиазм без терпения, он разрушает. Мы хотим быстрых результатов, мы их не получаем, мы гневаемся, сердимся. Поэтому нужно терпение.
Okay, so everybody, thank you very much. Unless you have questions or comments. Any comment? I'd like to hear comments more than questions. У кого есть, у кого есть вопросы или комментарии? Мараджу больше нравится слушать комментарии, чем вопросы. Кто-то хочет что-то сказать? Спасибо, Амрита. Thank you, Гуру Махарадж. Есть вопросы, если комментария нет, есть вопрос о терпении, как мы его развиваем, терпение. So there's a question about the patience. How can we develop patience? Pray for it. Молись о нем. All these things go together with humility, patience, tolerance. Patience is tolerance. Все In эти some вещи, language, same word. они идут вместе. Смирение, терпение. Okay. That means, be steady and keep trying. Это значит не прекращать усилий, быть постоянным в своих действиях. Like Dina, he very sincerely always trying to distribute books and never could do very many books. But gradually he does more and more. Как, например, Дина Нат, он очень искренне преданный, он ходит на Санкиртан, он пытается распространять книги. Не всегда получается распространить много книг, но он продолжает, и у него получается все больше и больше. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Spasiba. See you tomorrow, I think. Krishna willing. Haribo. Who's there? Vaishnav?